Con el despertar espiritual lega una liberación silenciosa pero profunda, la persona deja de vivir buscando aprobación. Durante muchos años, gran parte de la vida, se invierte en agradar en encajar, en cumplir expectativas ajenas que muchas veces ni siquiera fueron elegidas conscientemente. Si sale para no quedar mal, si acepta una invitación por compromiso, si participa en conversaciones que no interesan solo para ser visto, reconocido o aceptado. Sin embargo, cuando alguien madura espiritualmente, comprende que es esfuerzo constante por validarse es agotador y, sobre todo, innecesario. La persona más espiritualmente despierta ya no necesita ser conformada por los demás para sentirse valiosa. Ha pasado por suficientes experiencias como para saber quién es, que siente y que quiere. Ya no mide su valía por la cantidad de llamadas que recibe, por cuántas personas le invitan a salir o por con visible es socialmente. Su identidad ya no depende del aplauso externo, sino de la coherencia interna. Y esa coherencia se fortalece en espacios donde no hay presión, donde no hay que actuar, donde no hay que fingir entusiasmo ni sonrisas. Quedarse en casa se convierte entonces en un acto de honestidad consigo mismo. En el hogar no existe la obligación de representar un papel. No hay necesidad de explicar, justificar o sostener conversaciones que no nacen del interés genuino. La persona despierta prefiere la autenticidad del silencio a la falsedad del ruido social. No se trata de despreciar a los demás, sino de respetarse a uno mismo. Entiende que salir solo para cumplir expectativas ajenas es una forma sutil de traicionarse. Además, esta falta de necesidad de validación trae una calma profunda. Ya no hay ansiedad por ser aceptado ni miedo a quedar excluido. La persona espiritualmente consciente sabe que su valor no aumenta por estar rodeada de gente ni disminuye por pasar tiempo sola. Ha aprendido que la verdadera seguridad no proviene del reconocimiento externo, sino del vínculo sólido con su propia esencia. Por eso, estar en casa no se vive como encierro, sino como descanso emocional. Cuando alguien llega a este nivel de madurez, también deja de competir. No compite por atención, por estatus ni por pertenencia. Ya no compara su vida con la de otros, ni siente que se está perdiendo algo por no estar presente en todos los eventos. Comprende que no todo lo que brilla, nutter y que no toda invitación merece un sí. La casa se transforma en un espacio donde el alma baja la guardia, donde el cuerpo se relaja, y donde la mente deja de demostrar para simplemente ser. Esa libertad interior es una de las señales más claras de un despertar espiritual auténtico. Con el despertar espiritual surge una comprensión profunda sobre la energía emocional y su cuidado. La persona más empieza a notar que no todos los entornos son inocentes, que no todas las conversaciones son ligeras y que no toda compañía suma bienestar. Durante años se toleraron espacios cargados de quejas, críticas, dramas repetitivos y conflictos innecesarios, muchas veces por educación o por costumbre. Sin embargo, llega un momento en la vida en el que el cuerpo y la mente ya no quieren pagar ese precio. La conciencia despierta aprende a escuchar ese cansancio y a respetarlo. La persona espírita,
espiritualmente despierta entiende que su energía es limitada y valiosa. Y no la regala a situaciones que generan tensión, incomodidad o desgaste interno. No se trata de volverse frío ni distante, sino de volverse responsable emocionalmente. Sabe que después de ciertos encuentros llega a casa agotada, irritable o vacha, y reconoce que es desgaste no es casual. Por eso comienza a elegir con mayor cuidado donde está, con quien comparte su tiempo, y qué tipo de conversaciones permite entrar en su mundo interior. El hogar se convierte entonces en un espacio de protección energética. Ali no hay necesidad de defenderse, justificarse ni soportar emociones ajenas que no le corresponden. En casa, la persona puede bajar la guardia, respirar con calma y recuperar el equilibrio perdido en el exterior. El silencio deja de ser incómodo y se vuelve reparador, no es huida del mundo, es una forma consciente de autocuidado que nace de la sabiduría acumulada con los años. Con el tiempo, esta protección de la energía también implica aprender a decir no sin culpa. La persona despierta ya no se siente obligada a asistir a reuniones donde sabe que terminar radronada emocionalmente. Ha comprendido que cuidar su paz no es egoísmo, sino salud mental. Prefiere pocos encuentros, pero respetuosos y auténticos, antes que muchas interacciones cargadas de tensión o superficialidad. Esta elección trae una serenidad que antes parecía inalcanzable. Además, al proteger su energía, la persona más espiritualmente consciente se vuelve más selectivo y más presente. Cuando decide compartir, lo hace desde un lugar genuino, no desde la obligación. Su atención ya no está fragmentada ni agotada, sino clara y disponible. Por eso, aunque salga menos, su presencia se vuelve más profunda. Ha aprendido que no se trata de cuántas veces se está afuera, sino de cómo se siente por dentro. Y muchas veces, quedarse en casa es la forma más sabia de preservar aquello que no se ve, pero que sostiene la paz interior. Con el paso del tiempo y la madurez espiritual, la relación con la soledad cambia de manera radical. Lo que antes podía sentirse como vacío, abandono o castigo, empieza a percibirse como un espacio fácil de encuentro interior. La persona más espiritualmente despierta ya no interpreta la soledad como una falta, sino como una presencia distinta, más silenciosa y más honesta. En el silencio no hay juicio, no hay exigencias, no hay máscaras que sostener, solo está uno mismo, tal como es. Durante muchos años sin, yo que estar acompañado era sinónimo de bienestar, y que la soledad debía evitarse a toda costa. Pero con la experiencia llega una comprensión más profunda. No toda compañía acompaña y no toda soledad es dulce. Muchas personas han estado rodeadas de gente, y aún así se han sentido profundamente solas. En cambio, cuando se aprende a estar con uno mismo, la ausencia de otros deja de ser una amenaza. La persona despierta de descubrir que puede sentarse en silencio, caminar sola o quedarse en casa sin sentir angustia, porque ha construido una relación amable consigo misma. Aceptar la soledad implica también dejar de huir de los propios pensamientos y emociones. La persona espiritualmente consciente ya no necesita distraerse constantemente para no sentir. Ha aprendido a escuchar sin miedo, a observar lo que surge sin rechazarlo. En ese proceso, la soledad,
ed si vuelve un espacio de claridad, donde las emociones se ordenan, y la mente descansa de la sobreestimulación del mundo exterior. No es aislamiento, es intimidad interior. Además, cuando alguien ha hecho las paces con la soledad, deja de depender emocionalmente de los demás. Ya no busca personas para llenar vacíos ni aceptar relaciones por miedo a quedarse solo. Esta libertad interior transforma la manera de vincularse. La persona mayor despierta elige compartir desde el deseo y no desde la necesidad. Por eso, aunque pase más tiempo en casa, no se siente incompleta ni descontada de la vida. La soledad ed consciente también trae una profunda sensación de dignidad personal. La persona ya no se abandona a sí misma para agradar o pertenecer. Se respeta lo suficiente como para quedarse sola cuando lo necesita y abrirse al encuentro solo cuando vale la pena. En ese equilibrio, el hogar se convierte en un lugar de refugio emocional, donde la presencia propia es suficiente. La persona espiritualmente despierta ha comprendido que aprender a estar solo no es cerrarse al mundo, sino fortalecerse por dentro para habitarlo con mayor serenidad y autenticidad. Con la madurez espiritual también cambia la manera en que se busca satisfacción y sentido. La persona mayor empieza a notar que el exceso de estímulos ya no le resulta atractivo, sino agitador. Durante años se vivió corriendo de una actividad a otra, acumulando compromisos, conversaciones y distracciones que parecían llenar la vida, pero que en el fondo dejaban una sensación de cansancio constante. Con el despertar de la conciencia surge una necesidad distinta, la de simplificar, reducir y elegir con más cuidado aquello que realmente aporta bienestar. La persona espiritualmente despierta ya no confunde intensidad con plenitud, entiende que no todo lo que estimula, notar y que el ruido constante impide escuchar lo esencial. Por eso, empieza a valorar los momentos simples que antes pasaban desapercibidos. Una mañana tranquila, una comida sin prisa, una lectura pausada o una mirada por la ventana adquieren un significado profundo. En esas pequeñas experiencias no hay espectáculo, pero sí presencia, y la presencia, para una mente madura, vale más que cualquier distracción. El hogar se convierte en el escenario perfecto para esta forma de vivir. Ali no hay presión por hacer, consumir o responder. La persona puede moverse a su propio ritmo, sin horarios impuestos ni demandas externas. Esta libertad permite que el cuerpo descanse y que la mente se desaisle. Al bajar el ritmo, aparece una sensación de orden interno que antes se perdía entre compromisos y estímulos innecesarios. La simplicidad no se vive como carencia, sino como alivio. Además, al reducir la necesidad de estimulación constante, la persona mayor despierta recupera la capacidad de disfrutar lo cotidiano. Ya no necesita grandes eventos para sentirse viva, encuentra satisfacción en lo esencial, en lo que no cambia, en lo que permanece. Esta actitud trae estabilidad emocional, porque la felicidad deja de depender de factores externos y se apoya en una manera más consciente de estar en el mundo. Con el tiempo, esta elección por la simplicidad también genera claridad mental. La persona aprende a distinguir entre lo importante y lo accesorio, entre lo que suma y lo que distrae. Deja de llenar su agenda por costumbre y empieza a respetar sus propios tiempos.
en es preciso, quedarse en casa, deja de ser una renuncia y se transforma en una elección consciente. Es el espacio donde la vida se vuelve más lenta, pero también más profunda. Ali lejos del exceso, la persona espiritualmente despierta encuentra una forma de bienestar que no depende de la cantidad de estímulos, sino de la calidad de la experiencia interior. Con el despertar espiritual se produce una depuración natural de las relaciones. La persona mayor comienza a darse cuenta de que no todos los vínculos merecen el mismo espacio ni la misma energía. Durante mucho tiempo se aceptaron relaciones superficiales por costumbre, por miedo a incomodar o por no quedarse solo. Se toleraron conversaciones vacías, actitudes irrespetuosas y dinámicas desgastantes solo para mantener una presencia social. Sin embargo, la Madurez trae una lucidez que ya no permite sostener ese tipo de intercambios sin consecuencias internas. La persona espiritualmente despierta desarrolla una sensibilidad especial hacia la autenticidad. Percibe rápidamente cuando una relación carece de profundidad, cuando no hay escucha real o cuando el vínculo se sostiene únicamente por conveniencia. Este reconocimiento no genera enojo ni desprecio, sino claridad, y no existe la necesidad de forzar conexiones que no fluyen de manera natural. La persona entiende que compartir tiempo con alguien debería generar calma, comprensión o crecimiento, no tensión constante ni desgaste emocional. Al dejar de tolerar relaciones superficiales, también se fortalece el amor propio. La persona mayor despierta aprende que su tiempo es limitado y valioso, y que regalarlo a interacciones vacías es una forma de desvalorizarse. Por eso elige con mayor cuidado con quien comparte su presencia, prefiere menos personas pero más auténticas, prefiere silencios compartidos que no incomodan, antes que conversaciones llenas de palabras sin sentido. Esta elección no empobrece su vida social, la vuelve más honesta, el hogar en este proceso se transforma en un filtro natural. Si una relación no aporta respeto, tranquilidad o sinceridad, no hay urgencia por salir de casa para sostenerla. La persona ya no se siente obligada a asistir a encuentros donde sabe que tendrá que fingir interacciones o soportar dinámicas que no resuenan con su forma de ser. Esta coherencia interna genera una paz profunda, porque se vive de acuerdo con lo que se siente y no con lo que se espera socialmente. Con el tiempo, esta forma de relacionarse también eleva la calidad de los vínculos que permanecen. Al no dispersar su energía en relaciones superficiales, la persona espiritualmente despierta puede estar verdaderamente presente con quienes se importan. Sus encuentros se vuelven más significativos, más humanos y más reales. Ha comprendido que no se trata de tener muchas personas alrededor, sino de compartir con aquellas con las que puede ser auténtica. Y mientras tanto, quedarse en casa no se vive como aislamiento, sino como una elección consciente de respeto hacia uno mismo y hacia los vínculos que realmente valen la pena. Con la madurez espiritual llega una de las libertades más difíciles y más poderosas, la capacidad de decir no sin sentirse culpable. Durante gran parte de la vida, muchas personas aprendieron a complacer, a adaptarse y a responder a las expectativas de los demás, incluso cuando eso implicaba ignorar
sus propias necesidades. Si digo si por miedo al rechazo, por evitar conflictos o por no parecer egoísta. Sin embargo, con los años y la conciencia despierta, esta dinámica comienza a perder sentido. La persona mayor espiritualmente despierta comprende que cada si forzado es un pequeño abandono de uno mismo. Empieza a notar como su cuerpo y su mente reaccionan cuando acepta compromisos que no desea. Cuando sale sin ganas o cuando se expone a situaciones que alteran su paz. Esta observación no nace del juicio, sino de la atención plena. Poco a poco, aprende a escucharse y a respetar esas señales internas que antes ignoraba. Decir no se transforma entonces en un acto de coherencia, no de rechazo hacia los demás. Esta nueva relación con el no también redefine el concepto de libertad. Y no se trata de hacer todo lo que se puede, sino de elegir lo que se quiere. La persona despierta deja de vivir reaccionando a invitaciones, demandas o prisiones externas. Comienza a actuar desde la elección consciente. Si decide quedarse en casa, no lo hace por obligación ni por miedo, sino porque reconoce que en es momento es lo que más cuida su bienestar. No necesita justificarse ni dar largas explicaciones, porque su decisión nace de un lugar firme y sereno. Al aprender a decir no, también se fortalece el respeto propio. La persona mayor deja de sacrificarse innecesariamente para sostener una imagen o cumplir con expectativas ajenas. Descubre que su valor no disminuye por poner límites y que quienes la respetan de verdad entienden esas decisiones sin reproches. Esta claridad emocional trae una sensación de alivio profundo, como si una carga invisible se soltara finalmente. Con el tiempo, esta libertad interior se refleja en una vida más simple y más auténtica. La persona espiritualmente despierta ya no vive para agradar, sino para estar en paz. Sus decisiones, incluso las más pequeñas, responden a lo que siente y no a lo que se espera de ella. Quedarse en casa se convierte en una expresión de autonomía emocional, en un gesto silencioso de cuidado personal. Es la forma más clara de decirse a sí misma que su bienestar importa, y que la verdadera libertad no está en hacer más, sino en elegir con conciencia, sea como y con quien compartir su tiempo y su energía.